Dear students, welcome back to computer science class. In the last class, we discussed the while loop examples. So today, again, we shall discuss some more programs on while loop. Okay, the first program is program to find the sum of digits. To find the sum of digits in a given number. Program to find the sum of digits in a given number. For example, if I take the input as 123, the result will be the sum of 1 plus 2 plus 3. First we have to split the number. Here it is a 3. Next we have to split 2. Next we have to split 1. So ಇಲ್ಲಿ 123 ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಮೈಂಡರ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕ್ರಿ 3 ಬರಬೇಕು. So whatever it may be the number, so whatever the last number is there, if you divide the given number with 10, if you divide the given number by 10, so you will get the whatever the last digit is there, so that will be the remainder. For example, 123 mod of 10. So I already told that. So division and modulus are the two important operators. So modulus is used to consider the remainder value. See here, 123 mod of 10 means its answer is 3. So how it is 3? So just you can divide here. 123 10. So 123 10 ones are 10. Here remainder is 2, or directly you can divide 10 into 12 120, remainder is 3. And again don't give point and take 0 and 10 3s are 3 like that. Okay, up to remainder, whatever it will be the remainder, you can solve that much only. It will consider only the remainder value 3. Here 123 mod of 10 means the remainder is 3. Suppose if it is 124 means you will get 4. If it is 125 means you will get 5. Suppose if it is 6, you will get 6, 7, 9. If it is 0 means again you will get the 0. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಒಳಗ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು 10 ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 10 ಅನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ why we have to divide or modulus by 10, because whatever the number is there you will get the same number. That's why you can divide or you can apply the modulus operator with 10. Okay, next see here, after solving 123 mod 10 you will get the remainder as 3. In the next iteration, if you want to get the remainder value as a 2 means your n value should be 12. ಈ 123 ಒಳಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ರಿಮೈಂಡರ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟರೇಷನ್ ಒಳಗ ರಿಮೈಂಡರ್ 2 ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, here 12 is there. So if you want to include 12 in the program means we can apply 123 divided by 10, answer is 12. If you want to solve this problem, so compulsory we have to include these two operators. Okay, so how to write the program? So the first step is we can include the header files. You can include the header files, that is hash include io stream.x. Next, void main. Next, int of, for reminder purpose I can declare one variable and m, and for some purpose I can declare one variable. So after getting the reminder value, so that value should be added in one variable. So that's why I can consider s is equal to 0. Here s indicates the sum. If you get confused, directly you can write sum is equal to 0. Okay, next see out.
enter the number. Enter the number. Next is Cin. Only one input is required, so that's why I can take n. Next, after that, while. So I will write the condition later. After writing the statement, I will write the condition. I will tell you how to write the condition. This is the main important. Okay. First is I can consider the number 123. Here n is equal to 123. Before adding, first you can split the number. How to split? Remainder is equal to n mod of n. So after splitting, the n should be reduced. So how to reduce the n value? So just you can use n divided by 10. Again it is stored in n. Again it is stored in n. Next you can write s is equal to s plus r. First time initially n is equal to 123. After executing these three statements, n value become 12. So after that n value become 1. So how many times it will execute? Suppose if you want to take the example from, if you want to print the numbers from 1 to 10, so directly you have to write I is less than or equal to n. 10 times the statement will be executed. But in this case, depending upon the number of digits, if it is 3 digit number, it will execute 3 times. If it is 4 digit number, it will execute 4 times. So that's why finally n value becomes 0. This process will repeat, n is not equal to 0. So ಇದು ಎಲ್ಲಿ ತನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈನಲಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬರೋ ತನನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕ್ರಿ. So that's why I can write n is not equal to 0. See the condition. Here I have to write the cout, that is sum is equal to, see here, 123 is not equal to 0. 123 is not equal to 0. The condition is true. See here, 123 mod of 10. ಇಲ್ಲಿ 123 ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 10 ಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಂಬಲ್ ಐತ್ರಿ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ರಿಮೈಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಮೈಂಡರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತ್ರಿ? 3 is stored in r. Here r is equal to 3. Next, 123 divided by 10. 123 divided by 10 ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತ್ರಿ? n is equal to 1. So initially n value is 123. The present value of n is 12. See here. Next we can add. S is equal to 0. 0 plus r. R is 3. 0 plus 3. 3 is stored in s. Finally s become 3. Next, again loop will continue. The present value of n is, you can consider the updated value, that is 12. 12 is not equal to 0. Again condition is true. 12 mod 10, that is 2. So 12 divided by 10, 10 1 ja 10, remainder is 2. Next, 12 divided by 10, 10 1 ja 10, means n value is, s value is 3 plus r value is 2. 3 plus 2, 5 is stored in s. Again loop will continue. 1 is not equal to 0. Again condition is true. See here, 1 mod 10. 1 mod 10 is 1. How it is 1? If the numerator is less than the denominator, the remainder should be the numerator value. So ಇದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕಲಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ 1 ಐತ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 0.1 till 0 ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ? 10 zeros are 0 ಕೊಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬೈತಿ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಗೇನ್ 0 ಬರದ 10 1 ಜಾ 10 ಅಂತ ಕೊಡದಾಗ ಇದು ಡಿವಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 10 zeros are 0 means you will get the remainder value as 1. Suppose if it is 2 means again it is 2. If it is 3 means again 3, 4, 5 like that.
If the numerator is less than the denominator, the remainder should be the numerator value. So that's why 1 mod 10 is 1 only. Next, 1 divided by 10, actual answer is 0.1. But in the programming language, it will consider only the integer part. So that's why n becomes 0. Here s value is 5, r value is 1. 5 plus 1 is 6, 6 is stored in s. Finally, s becomes 6. Next, loop will continue. 0 is not equal to 0. The condition becomes false. False means it will print the result as 6. So this is a very important problem. Okay. So up to C out C, everything will be same. So in the previous program or upcoming programs, in the current program, so all are same. Only you have to change the name of the variable, and you have to declare the number of variables based on the computation and based on the input values. Writing the condition is very important here. And one thing you have to remember is to split the number to reduce the n value. These two are the important points. The concept, whatever it may be the program. So in any program, so if you get any splitting of a number or changing of the order of the number, compulsory you can split the number. So that time you can use the modulus operator for splitting. For reducing you can apply the division symbol. Okay, so this is the example. Next example is reverse the given number. Reverse the given number. For example, I can consider 123. Or you can take another example. 527. Reverse of a number. The input value is 527. 527 means after reversing you will get 725. 725. But if you want to reverse the number 1 by 1, it is changing the place of the digit. Here initially 7th place is first place, 2 is 10th place, 5 is 100th place. First you can split the number. See here, you can split the number. Splitting the number means again we have to apply the remainder operator. ಇಲ್ಲಿ sum of digits ಒಳಗೆ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಗ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗಬೇಕ್ರಿ 1 ಇದ್ದದ್ದು 10ರ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ 1 ಇದ್ದದ್ದು 10ರ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ 10. 10 ಇದ್ದದ್ದು 100 ಆಗಬೇಕು, 100 ಇದ್ದದ್ದು 1000 ಆಗಬೇಕು, 1000 ಇದ್ದದ್ದು 10,000 or 10,000 ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ 10. It will be decided or it is depending upon the number of digits. ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ಇರ್ತಾವೋ ಅಷ್ಟು ಸಲ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡೂ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆಡಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. Okay, see here. Reverse is equal to 0. I can take reverse is equal to 0. Reverse is equal to reverse into 10 plus r. Here initial value is 527. 527 is not equal to 0. Condition is true. 527 mod of 10 means r value is 7. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ n ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 527 ಐತಿ, 7 ರಿಮೈಂಡರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡಿದಾಗ 52 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ n is equal to 52. See here, reverse initially reverse value is 0. 0 into 10, 0 plus r, that is 7. S is equal to 7.
Next, again loop will continue. This time n value become 52. 52 is not equal to 0. Again condition is true. 52 mod of 10 means 5. 52 divided by 10, 5. Reverse is updated reverse. Updated reverse value is 7. 7 into 10, 70 plus of r, that is 75. Next loop will continue. 5 is not equal to 0. Again condition is true. 5 mod 10 is 5. Here the remainder value is 2. 5 mod 10 is 5. 5 divided by 10 is 0. Reverse value is 72. 72 into 10, 720 plus of 5, that is 725. Finally 0 is not equal to 0. The condition become false. Here you have to change the double quotation. That is reverse you can write. Proper message you have to write. Reverse is equal to reverse. Finally the resultant variable is REV, that is reverse. So this is the another example. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇವೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ. ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳಗೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಐತಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿವರ್ಸ್ ಇಂಟು 10 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ರಿಮೈಂಡರ್. ಯಾವುದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 527 ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗೈತಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 7 ಬರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಮೈಂಡರ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 70 ಆಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್. 70 ಆದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ? ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟು 10 ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್. ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 7 ಇದ್ದದ್ದು 70 ಆಗುತ್ತೆ, 70 ಇದ್ದದ್ದು 700 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ as it is add ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ ಇದು? So in the next class we will discuss the some more programs. Thank you.